Yeah, can I start? Yes. Hello, everyone. Welcome to the fourth day of the Leadership Summit 2K21. And I just wanted to say thank you so much. Thank you so much, everyone, for being with me and joining me for this wonderful evening. Like, it has been 3 days. 3 days has finished, and you people have been with us all the time. And I'm really, really grateful for that. Thank you so much. Now we are into the Leadership Summit. And before going on to all these topics, all these wonderful areas of leadership, let me just tell you how I feel about leadership. It's a quality that not everyone has. Like everyone didn't build it. And no leader was born in this world as a leader. They were made. We have inborn talents, but we have to like build it up. We have to do some much more carvings and make it into a beautiful sculpture. That's skill. Leadership skills can be made too. Is the ability of an individual or a group of individuals to influence and guide followers or other members of an organization. You all know how important it is to evoke leadership skills. Like, it is not easy. It is not easy. It's a process. It's a lengthy, but it's a steady and lengthy, yes, as you can call it, process. It requires a lot of strength physically and emotionally. It is not easy letting your ego go off and devote yourself for a lot of people, especially when you can be the boss. Why take the harder step when you can take the simpler step? But that's why leadership isn't that easy. A leader is a person who starts the work by communicating the policies and plans to subordinates from where the work actually starts. She, he, or they proves to be playing an incentive role in the concern's working. Now, if the subordinates are working, we have to reward them. We have to like appreciate them for the work they're doing. We have to have a very big role in how they're working. And they have to motivate the employees with economic and non-economic rewards, as I said, and thereby gets the work from the subordinates. A leader has to not only supervise, just not only supervising, but a leader is also a role model for the followers. And guidance here, it means that instructing the subordinates the way they have to perform the work effectively and efficiently. I've been saying this and I really want you all to know. Effectively and efficiently. And confidence is an important factor which can be achieved through expressing the work efforts to the subordinates, like explaining them clearly their role and giving them guidelines to achieve the goals effectively and efficiently. It's also super, super important to hear the employees with regards to the complaints and problems and work accordingly. Morale denotes willing cooperation of the employees toward their work and getting them, like pushing them, giving them the motivation and confidence and winning their trust. Management is getting things done from people. And this synchronization, it should be achieved through proper and effective coordination, which should be the primary motive of a leader. Now, if you are a leader, what should you keep in mind? You have to make your work proper and effective with coordination. Now let's move on. We have 4 days and 9 speakers. We actually have 5 days. I will tell you later on. And 9 speakers, and everyone is here to educate us on leadership. And we have more than 4,000, 5,000 audiences watching us, all in different mediums. It's surprising, isn't it? And today we have Ms. Dolly Nina. And before we get to them, let's just show a little bit of gratitude for the host of this program, Mark Career Academy. This academy is one of the leading businesses and institutes for skill development, also known for career counseling centers, counseling services for skill training,
personality development trainers, admission consultants, Institute for Soft Skills, motivation training centers, and much more. Now let's get on with our first guest for today, Ms. Dolly Nina. More than a decade of vast experience in areas like entrepreneurship, training, customer support, sales and marketing, retail management, quality and testing, and software operations and administration, HR services, and general training, etc., etc. Ms. Dolly Nina worked with world's #1 companies like IBM, AstraZeneca, Belkin, Microland, Convergys, FedEx, we have all heard of it. Even though I'm not sure that I'm familiar with all the other companies, I've definitely heard of FedEx and ICICI, Sky, etc. And they have mentored 10,000 professionals and students in India and across the globe. They are certified in phonetics and voice and accent training. They are also a serial entrepreneur, columnist, a blogger, and an IBM certified trainer. She's a Kerala State Business Excellence Award winner in 2014 and an International Business Award winner Sri Lanka in 2015. Accredited certifications in CBT, CBT means cognitive behavioral therapy, and in NLP, neuro-linguistic programming, and emotional intelligence, and as a life coach. And there are also scores of certifications and in skill development and others. Now they're going to talk about building yourself in entrepreneurship. Well, as a leader, one place or one organization that you can work in is definitely entrepreneurship as a leader. So Miss Dolly Nina is going to educate us on that. Welcome, Ms. Nina. Thank you. Thank you so much for that very lovely introduction, Zena. Can you hear me clear? Yes, it's clear. All right. Good evening, everybody. We have been having this fantastic sessions for last 3 days, and this is the 4th day. I'd like to thank Mark Academy and Suhail especially for bringing this wonderful training programs about. Basically, ഞാനൊരു trainer point of view എന്നല്ല സംസാരിക്കുന്നത് because for the last 6 to 7 years ഞാൻ day-to-day ട്രെയിനിങ്ങിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നിട്ട് ഒരു entrepreneur എന്ന രീതിയിലാണ് workout ചെയ്യുന്നത്. Because from 2007 when my entrepreneurship journey started, it started with software, then we spread into retail, trading, and later after several years, that's when I picked up this call of my life training and then started a training company. So basically, a company running on the day-to-day training involved, it's difficult because when you're running several things alongside. So, but still, I do proudly call myself a trainer. So today we'll be sharing a lot of life experiences that we have come across. I'm actually, should I be reading the chat in between? That's all right. No problem. Yeah, obviously the gender thing. Thank you, Zena. Okay. So today, as the summit definitely says, it's named Leadership Summit. So we are here to talk and listen more about leaders. I hope that English and Malayalam both is fine here for the audience. I understand that we've got trainers, we've got entrepreneur aspirants, already successful entrepreneurs. So can we have somebody in the chat saying yes? All right, cool. Okay, so kind of 3 days ago, I'm already taken a leader thing. We would have already come to a point where we've understood what a leader is. So let's have a look at that once again. I'll just share my screen. Okay. Okay, can you see the screen? Yes. All right, so
Let's hear it from the audience. Who do you think a good leader is? Let's start from there itself. Because when we talk about leaders, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ലീഡർ എന്ന പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചില സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതായത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം ലീഡർ. യെസ്, ലീഡർ ഇസ് എ ലാഡർ. അത് എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പിയറൻസസ് ആണോ ഇന്റേണൽ അപ്പിയറൻസസ് വെച്ചിട്ടാണോ നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സിനെ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്? സോ can I hear it from? Alright, നമുക്ക് സംസാരിക്കാമോ ലീഡേഴ്സ് ആരാണെന്ന്? മലയാളം പ്ലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി who has a vision, who influences others, who is a team builder. Definitely both internal and external, both. So today നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ would be challenges as a leader, entrepreneur. Because definitely when you start as a leader or an entrepreneur, or when you start your life out in the society, നമ്മൾ ഒത്തിരി challenges നേരിടും, ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകും ഇല്ലേ? So that's something that we'll be discussing right now. Another thing that we'll be discussing would be, I'm trying to click here, it's not coming along. That's the last point, understanding the panel. It's very important. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ട്രേറ്റ്സ് ആണ്. വാട്ട് മേക്സ് എ ഗുഡ് ലീഡർ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ജേർണി ഓഫ് എൻ ഓൺട്രപ്രനർ. ബേസിക്കലി ഞാൻ ഒരു 13-14 years ആയിട്ട് ഒരു ഓൺട്രപ്രനർ എന്ന രീതിയിൽ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ്, ചാലഞ്ചസ്, ഇഷ്യൂസ്, എംപ്ലോയി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയ മറികടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം മേക്സ് എ ഗുഡ് ഓൺട്രപ്രനർ ഓർ എ ഗുഡ് ലീഡർ. ഞാൻ ഓൺട്രപ്രനർ എന്ന വേർഡ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരാൾ മാത്രമല്ല ഓൺട്രപ്രനർ. ഇൻഫാക്ട് ഈ ഓൺട്രപ്രനറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ, നിർവചനം പറയുന്നത് തന്നെ എനിബഡി ഹൂ creates, innovates, anybody who takes risks, anybody who inspires others to follow them. നമ്മളെ ഒരു ജോബിലാണെങ്കിൽ, ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റിലാണെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ഹോം സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ, സൊസൈറ്റിയിലാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിലും, whoever takes that initiative, that risk taking ability, that creativity, who innovates are called entrepreneurs. അപ്പൊ ബിസിനസ്സുകാർ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓൺട്രപ്രനർ എന്ന് പറയുന്നത്. So we are going to look at some of the traits that a leader should possess in their life. So can you tell me ചില ട്രേറ്റ്സ്, അതായത് ഒരു ലീഡർ പ്രൊസസ് ചെയ്യേണ്ട ചില ട്രേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച്, ട്രേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നതെന്ന് പറയാമോ പ്ലീസ്? I can't see the chat box here. What could be the traits that a leader should possess? Okay, leader teaches by his example. Yes, walk the talk. Mohan Moses. പിന്നെ വേറെന്താണ് ഒരു ലീഡറിന് ട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവണ്ടേ? ട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ, സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ. നമ്മൾ ലീഡറിന് ഉറ്റുനോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാമോ? whoever. Good listener, definitely. Good communicator. Yes, Nagesh. All right, so let's have a look at the traits. Patience, yes. Empathetic, confidence, yes. First thing I have put in is body language. See, ഒരു ലീഡർ നമ്മൾ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ something that attracts us is their smile, അല്ലേ? So how should you will definitely have a lot of people whom you look up to. For അവരുടെ മുഖത്തെ പുഞ്ചിരി കാണുമ്പോൾ we definitely feel really positive about them. Smiling people are happy people.
Smiling definitely helps you relax. It shows confidence, on your face, on your body language. അത് നിങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളെ draw ചെയ്യുന്നു, attract ചെയ്യുന്നു. It's a domino effect also, അല്ലേ? Like when somebody is smiling, you feel that it's contagious. You feel like smiling also, right? And it creates a better culture around. For example, നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു സോഷ്യൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിൽക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിൽക്കുമ്പോഴോ വളരെ ഫ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് അൺഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണും what we would like to see is a smiling person. It definitely shows that you are approachable. So as a leader, what first thing that would attract people to you is your approachability. കാരണം നമുക്ക് പോയി സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ we wouldn't go and talk to that person, right? So smile, that's something that I've put in as the first thing on body language. Another thing is your posture. ഞാൻ PPT കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് just to give ഒരു example kind of thing on your screen ആണ് PPT കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Second thing would be posture. Definitely, when you see somebody who you would like to look up to, when you want to be a leader in the society or in your work atmosphere, you need to show that you feel confident. So definitely is shoulders stoop ചെയ്ത ആളുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ frowned face ഉള്ള ആളുകളെയോ confident ആയിട്ട് അല്ലാതെ look ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയോ we really don't want to follow, right? So leader is somebody who would draw people, inspire people, who wants or we want to follow him or her, right? So make sure that you have a good posture. What is a good posture? You will have your shoulders straight, your spine straight, you have your head held high, and you have a good smile on your face. That would show people to an extent that you are an approachable person, you are a friendly person, you are somebody who's confident about yourself. Now, next one is make eye contact. There are a lot of people who actually looks that side, this side and all, and then talk. That actually is not really the right way to talk to people. Make eye contact. The third point I've already told you is posture. The next point definitely is a visionary. So it's very important one. What is a visionary? And that is one of the most important thing a leader should possess. നമ്മള് ഗലീലിയോയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് കൊന്നുകളഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് when the whole world believed that the earth was flat, how can a person come and tell them that the world is round? The globe is round, right? Now we have heard about the Wright brothers, Orville and Wilbur. They are the pioneers who created, invented, built and flew the world's successful motor operated airplane, right? So when they even in the first grade, teacher Ida Palmer, if I remember right, would remember him tinkering with the woods, and then when she asked him, he told her that he wanted to fly. So when nobody imagined that somebody could fly at that point, then how can you have this vision, a long term, an impossible vision of bringing about flight into the world? So a leader in the major trait, one of the major traits is being a visionary. He will have a vision for the team. നമ്മളൊരു ടീമിനെ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ, whether it be business or whether it be any team that you are a part of, you should be confident and brave enough to have a vision across. Alexander Graham Bell, when he sought to transmit speech electronically,
do you think, wouldn't you think a lot of people would have mocked him? So കളിയാക്കലുകൾ, പ്രതിസന്ധികൾ, ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ, ഇതെല്ലാം ഒരു മുന്നിലേക്ക് കുതിക്കണം എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ലീഡറിന്റെ ഒരു common normal life ആണ്. As Zena mentioned, I was working with FedEx sometime around 2006-7. I remember the story when the innovator or the founder of FedEx, Mr. Frederick, ഒരു ടേം പേപ്പർ എഴുതുമായിരുന്നു. അതിലാണ് പുള്ളി ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് പാർസൽസ് എക്കണോമിക്കലി വയബിൾ ആവാൻ വേണ്ടി എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അന്നൊരു പാർസൽ, ഒരു കൊറിയർ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ there was like a lot of people mocked him. But then when I was working with them, after so many years of FedEx, when I was working with them, they had 900 plus flights. അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില് ട്രാൻസ്പോർട്ട്, കൊറിയർ, പാസഞ്ചർ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആദ്യം ഫ്രെഡറിക് എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഒരു കൊറിയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ people mocked at him. At this point of time, when I was working with them, they had 50,000 employees on their team, 30,000 vehicles, Boeings, 777s, 67s, Airbuses, 900 plus flights, which would courier, airlift the packages. So whenever a visionary or a leader comes up with a novel idea, there were always obstacles or societal നിന്ന് ഒരു പിന്തിരിപ്പൻ നയങ്ങൾ definitely ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. So from wheels to magnifying lens to electric lights to computers, every single invention has a blind belief of a visionary behind it. So the next point is walk the talk. Somebody has already put it on the chat box, I saw, walking the talk. Now, a true leader always says and does what she or he believes in. There is no substitute for this. There is no means of delegation for this. Like if you're compassionate about people and you say you're compassionate about people, you got to show it. For example, ഒരു സമയത്ത് എയ്ഡ്സ് രോഗികളെ ടച്ച് ചെയ്യാതാൽ ഇത് പടരും, രോഗം പടരും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പ്രിൻസസ് ഡയാന shook hands of a patient without even wearing gloves. So that is walking the talk. That is showing compassion. Leadership through taking a stance, like Rosa Parks. Have you heard of Rosa Parks, who actually initiated the civil rights movement back there in Alabama? Pulliyuru bussil irunnappom a white man vannappo driver asked her to move. She didn't move, and after that, just because she didn't move, she was arrested. She lost her job. She received death threats for many years. So when you believe in something, നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മളിപ്പോ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ റൂമിന്റെ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഇരുന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാണ്, അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം, but then we don't usually get outside, അല്ലെ, most of us. So ഈ ഗറില്ല വാർ ആണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ നടത്തുക, ഒളിച്ചിരുന്നുള്ള wars. So a leader should not be like that. A leader should always walk the talk. The next point we are going to would be emotional intelligence, one of the most important. നമ്മൾ ആദ്യം TA തുടങ്ങി, പിന്നെ NLP കേട്ടു, പിന്നീട് one of the major pointers and Daniel Goleman, emotional intelligence കൊണ്ടുവന്നു. You would have already heard what emotional intelligence would be. Putting it in the simplest way, EI, it is an ability to understand another person's feeling by observing them and responding to them accordingly. Responding in an assertive way, so that you put their shoes as well. നമ്മൾക്ക് അവരുടെ
ഷൂവിൽ നിന്നിട്ട് അവരുടെ ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി വിൽ കീപ് അവർ സ്റ്റാൻഡ് ആസ് വെൽ. മറ്റൊരാളുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റൊരാൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നല്ല. സോ ഒരു ലീഡർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി നടത്തുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീം മെമ്പർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒത്തിരി ഡിസഗ്രിമെന്റ്സും ഒപ്പീനിയൻ ഡിഫറൻസും വരും. ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ 1000-ന് മേലെ എംപ്ലോയീസ് എൻ്റെ കീഴെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനോടും നമ്മൾ അഗ്രി ചെയ്യുകയോ എല്ലാ എംപ്ലോയീസും നമ്മളോട് അഗ്രി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിനർത്ഥം അവർ ശരിയല്ല എന്നല്ല, അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ശരിയല്ല എന്നുമല്ല. So അവിടെ we are coming into a consensus by communicating with them. So അതിന് മുന്നേ what we need to do is to understand what they're really trying, where do they stand എന്നുള്ളത്. Coming back to the bigger leaders like Michael Jackson, Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Mahatma Gandhi, or even Angelina Jolie, who adopted lovely kids from different parts of the world, where when she says she loves humanity, you can see that. Like Jacinda Ardern, in the COVID time, we saw that coronavirus pandemic has been the biggest of a political test world leaders face ചെയ്തത്. അവിടെ 2020 ന്യൂസിലൻഡ് ലോക്ക്ഡൌണിന് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ she went on a Facebook live, just checking in on people. She had her child in her hand, ഒരു കാഷ്വൽ ഡ്രസ്സിൽ. ഷീ വാസ് ജസ്റ്റ് എംപത്തൈസിങ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ദേ. അവിടെയാണ് ഒരു ലീഡർ പീപ്പിളിനോട് എംപത്തൈസ് ചെയ്യുന്നതും അവർ കടന്നു പോകുന്ന അതേ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് മറ്റുള്ളവർ കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് അവർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്ന പോയിന്റ്സ്. സോ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വൺ തിങ്. ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇല്ല വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ സംടൈംസ് വി ഗെറ്റ് എ ലിറ്റിൽ ഈഗോട്ടിക്. നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ മെട്രോ വന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പല സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ സൊസൈറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ നമുക്ക് കോവിഡ് ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ പല പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ ഉഴലുന്നവരായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരും അതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളൊരു വണ്ടി ഓടിക്കുവാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാള് നമ്മളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യും. ആ റിയാക്ടിങ് പോയിന്റ് ഇസ് റോങ് അല്ലേ? സോ വി നീഡ് ടു നോ ആ സ്റ്റിമുലായും റിയാക്ഷനും ുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടിയിട്ട് ആ റിയാക്ടിങ് പോയിന്റ് റെസ്പോൺസ് ആക്കാൻ, പോസിറ്റീവ് ആക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ടോപ്പിക് ഓൾ ടുഗെദർ, ബട്ട് ജസ്റ്റ് ടു കൺക്ലൂഡ്, ജസ്റ്റ് ടെലിംഗ് യു ദാറ്റ് യെസ്, ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് a leader should possess. If I tell you, IBM-ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മള് 200-300 കുട്ടികൾ വരുമായിരുന്നു, കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ. അതായത് മുംബൈ, ഡൽഹി, ബാംഗ്ലൂർ, ചെന്നൈയിലൊക്കെ യൂസ് ടു ഗോ ആൻഡ് റിക്രൂട്ട് പീപ്പിൾ. ഈ വരുന്ന ഈ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് കിഡ്സ് പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഐ റിമെമ്പർ ദം ക്രൈങ് ബിക്കോസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ 100-ല് ഒരു 8 പേരൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഐ മീൻ അവർ പാസ് ആവാറുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടപ്പോഴാണ് ലേറ്റർ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഐ ഗോട്ട് ബാക്ക് ടു ദ കോളിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ട്രെയിനിങ് കമ്പനി. നമ്മൾ ഡെയിലി മോട്ടിവേഷൻ ഒരു ദിവസം കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു ജോലി സംഘടിപ്പിച്ച് അതിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം അവരെ വളർത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ലോങ്ങർ ടേം ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണ്. അതിന് നമുക്കൊരു എക്കണോമിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു ഇമോഷണൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തേ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ട്രെയിനിങ് കമ്പനി ആസ് അവർ third or fourth venture. So the next one is humility. Now there you are, our dear Malayali businessman Yusuf Ali. We have seen that how humble he is. ഈ humility ഒരു ലീഡറിന്റെ ലൈഫിൽ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ, it makes you a people manager. അതായത് it makes you talk freely with
your team members. The team members will feel free to come and talk to you. അത് നമുക്ക് കമ്പനി കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയർ ആയിട്ട് നടത്താൻ സഹായിക്കും. അല്ല ഞാൻ പറയുന്നതാണ് എല്ലാം ശരി, ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പുറത്തെ ഒരു വാക്കില്ല, ദിസ് ഇസ് ദി ബെസ്റ്റ് തിങ് ഫോർ യു ടു ഡു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹമ്പിൾ അല്ലാതെ ആളുകളോട് പെരുമാറിയാൽ it actually backfires. It doesn't help you in the long run. If you look at Warren Buffett, one of the richest man living, probably he might have 60,000 crores plus in the, he still lives in the same Omaha house where which he bought years ago. If you've noticed, നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാർക്ക് റട്ട്, Dutch Prime Minister, you know, while he was walking past work and he spilled coffee, pulli adu sweep chedu, right? APJ Abdul Kalam, if you have noticed, former president of ours, the dear president, pulliyada last travel to where was that, Shillong, ഒരു ടോൺ ഔട്ട് വോൺ ഔട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു ചപ്പൽ പുള്ളിയുടെ ബാഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദോസ് പീപ്പിൾ ഹൂം വി ലുക്ക് അപ്പ് ടു ആൻഡ് ഹൂ വി റിയലി ലവ് ആസ് ലീഡേഴ്സ് ലൈക്ക് അസീം പ്രേംജി, പുള്ളി ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഹീസ് നോൺ ഫോർ ടേക്കിംഗ് എ റിക്ഷ home, and we've definitely heard about Gandhiji cleaning his toilet. That's something that we learned in our school time, right? So this particular trait of a human being, whether it be, again, I'm emphasizing on home, society, and workplace all the time, because ഒരു leader എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു workplace-ൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. When there is a instance in your society, when you step up as an initiator or a helper, there you definitely show your leadership qualities. വീട്ടില് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കുട്ടിയുടെ മേ ബി കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു വാസ് തട്ടി താഴെ വീഴുവാണെങ്കിൽ അത് സാരമില്ല മോളെ എന്ന് അമ്മ പറയുമ്പോൾ also she is actually showing a part of leadership skills which will help that kid to understand that she empathizes with her. She understands that mistakes can be made. തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വരാം, അതിന് ചാടിക്കടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. So that is why I am emphasizing on home, society, and workplace all the time. The next point is strong communicator. Definitely that's something ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമല്ല, മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലെ ഏത് ലാംഗ്വേജിൽ മാത്രമല്ല, ഒരു ലീഡർ യൂഷ്വലി he communicates through his body language and through verbal communication as well, അല്ലെ? ചില ലീഡേഴ്സ് നമ്മൾ ഇൻട്രോവേർട്സ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചില ലീഡേഴ്സ് സ്ട്രോങ് communicators ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. For example, Justin Trudeau, Canada's Prime Minister, if you have noticed him, he actually convinced Canadians to care about politics again. Isn't it a big thing to care about politics? നമ്മൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെ അത്ര എംപത്തറ്റിക് അല്ലാതെ കാണുമ്പോൾ Justin പോലെയുള്ള ആളുകൾ is proving us wrong. And another example is this, how many people would like to listen to astrophysicist? കാരണം നമ്മൾ സ്കൂളിലെ പഠിച്ച് ബോറടിച്ച ഫിസിക്സ് ഒക്കെ പിന്നെ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ. നീൽ ടൈസനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഡിഗ്രാസ് ടൈസൺ. So we listen to him because he entertains us, he inspires us. The way he puts across physics so interestingly, we are glued onto the screen to listen to him, alle? So ഇതുപോലെയാണ് ഓരോ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും കോച്ചും ട്രെയിനേഴ്സും ടീം മെമ്പേഴ്സും ഓൺട്രപ്രനേഴ്സും ആവേണ്ടത്. They should be passionate and plain spoken. And the next point will be self-motivated. Maybe again one of the most important point. Why? Because നമ്മള് ഈ പുറത്തേക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും there would be a lot of issues coming up, അല്ലെ?
And again, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെയേറെ സ്പ്രെഡ് ആയ സമയത്ത് വാട്ട് വി തിങ്ക് ഇസ് എവറിഥിങ് ഇസ് ഈസി. നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ ഹാപ്പിനെസ് പോയിന്റ് മാത്രമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ കാണുന്നത്. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ ജനറേഷൻ എസ്പെഷ്യലി തിങ്സ് ദാറ്റ് എവറിഥിങ് ഇസ് ഈസി. ബട്ട് when they get out into the market, when they get out into the field, they realize that it's not that easy as they thought, you know. So നമ്മളുടെ സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ വല്ലാതെ ഹിറ്റ് ആവാം. അവിടെയാണ് you need to learn how to motivate yourself. It could be through reading other people's. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിത കഥകൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, അതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുക, അറിവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുക, or listen to other people's speech, motivational speeches. Definitely we have read stuff like that, like the picture that you see Mary Kom when she was working out for this. Do you think she got enough encouragement from outside? She might not have. The Bill Gates ആണെങ്കിലും, say look at KFC's founder Colonel Sanders. We've heard that 1000-ൽ മേലെ പ്രാവശ്യം പുള്ളിയുടെ റെസിപ്പി റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 65 വയസ്സായപ്പോഴാണ് പുള്ളി KFC ഫൗണ്ട് ചെയ്തത്. വി ഹവ് ഹേർഡ് ഇറ്റ് 1000 times. പക്ഷെ എത്ര പ്രാവശ്യം കേട്ടാലും ഈ ആളുകളുടെ എല്ലാം, നമ്മള് സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് കരുതുന്ന എല്ലാ ആളുകളുടെയും സ്റ്റോറീസ് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ദേ ഹവ് ഗോൺ ത്രൂ several failures. ഇത് പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ it hits us. It really hits us bad. നമ്മൾ ഉടനെ demotivated ആവും. So that is when you got to realize that how did these people out there, like J.K. Rowling, Harry Potter author, at one point of time she was bankrupt and she was living out of someone else's money. Oprah Winfrey, she lived with her single mother, lived in poverty, was sexually abused on multiple occasions. She is one of the most influential women in the world and a multi-billionaire. So ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ അവർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നായിരിക്കാം അവർ ഊർജം ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുക? എഡിസൺ ബൾബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ പുള്ളി ഒരു 10 പ്രാവശ്യം 20 പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് if he had left at it, would you think we would have been having this light in this world right now? I think 2 people have raised hand. Zena, should I be addressing that? It's actually a webinar, so people won't be able to talk, but they can communicate through the chat. Sorry? They can communicate through the chat. All right. I'll just finish this and then communicate through the chat. So that's about, self-motivation, isn't it? So if you look at all these people across the history, Walt Disney നോട് ഇമാജിനേഷനേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഓരോരോ പ്രതിസന്ധികളും ഫെയിലിയേഴ്സും തോൽവികളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ മറികടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സെൽഫ് മോട്ടിവേഷനിലൂടെ തന്നെയാണ്. റൈറ്റ്. സോ what we need to do is we need to set goals, we need to be open to failures, we need to reflect on our progress, we need to balance our emotions and always see the best in us. എൻ്റെ ഒരു national award winner friend, when he was struggling, starting time struggle ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു PSC എഴുതണം എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹം, ഒരു സെക്യൂർ ജോബ് എടുക്കണം എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹം. ഈവൻ വെൻ TV സ്ക്രീനിൽ നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നിങ്ങിന്റെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയപ്പോഴും പുള്ളിയുടെ ഫാദർ പറഞ്ഞത് ഒരു PSC എഴുതാമായിരുന്നു എന്നാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് PSC എഴുതുന്നത് മോശമാണെന്നല്ല, ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഗിവ്സ് യു സെക്യൂരിറ്റി, ഗിവ്സ് യു പെൻഷൻ. പക്ഷെ ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പല പല മേഖലകളാണ്. ആ സ്വപ്നങ്ങൾ ഒരാളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വപ്നങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന ഒരു ദൃഢനിശ്ചയമാണ്, ആ ഒരു കൺവിക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു സക്സസ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്.
So I guess we have done with the traits part. Now the most important thing that I want to tell you about is the pattern. ഈ ട്രേറ്റ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടു, ഈ ആളുകളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി കോവിഡ് ടൈമിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. സോഷ്യൽ, പേഴ്സണൽ, എക്കണോമിക്, ഫിനാൻഷ്യൽ, കൾച്ചറൽ. കാരണം ആളുകളെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരുന്നു. ഒത്തിരി മെന്റൽ ഇഷ്യൂസിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നുപോയപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വൈ മീ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ലൈഫിന്റെ പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ട്രേറ്റ്സിലൂടെ ഇത്രയും ആളുകളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോറീസിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നേച്ചർ ഫുൾ ഉള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ്. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് diamond, or if you look at pupa forming stage to a beautiful butterfly. I know you already know it, but I want to re-emphasize on this. If you look at അകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ എഗ് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് പുറത്ത് കിടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ബേർഡ് she wouldn't survive അല്ലേ. പക്ഷെ തന്നെത്താനെ പൊട്ടിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുന്നത്. If you look at pearls, or even if you look at seed, ഒരു സീഡ് ജെർമിനേഷന്റെ കഥ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ താഴെ നിന്ന് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വരാൻ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സൈസ്, ഷേപ്പ് ആൻഡ് കളറില് പുറത്ത് വരാൻ ആ എംബ്രിയോ ഒരു സീഡായിട്ട് വളരണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അതിന്റെ പുറത്തുള്ള ആ ഒരു തോട് പൊട്ടിക്കണം. രണ്ട്, ഈ സഫക്കേറ്റിംഗ് സോയിലിന്റെ മേലേക്ക് കടക്കണം. മേലെ ഒന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു നാമ്പ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പ്രെഡറ്റേഴ്സ് വരും. ഈ വേംസ്, ബേർഡ്സ് പോലെയുള്ള പ്രെഡറ്റേഴ്സ്. നമ്മളുടെ ലൈഫിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് വലുതായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇഷ്യൂസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ അതൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല. ഇൻഫാക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ്റെ 14 years of entrepreneurship, I thought that 5 years, 10 years ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ there will be a neutral ground in it. But now I realize that there is not going to be neutral ground. They say the only person who doesn't have a problem is a dead man. So until we are living on the surface of this earth, namalku obstacles, challenges, issues ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് ആക്ച്വലി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നതിലാണ് നമ്മളുടെ കഴിവുള്ളത്. അവിടെ ഒരു സ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലീഡേഴ്സ് എന്നോ സക്സസ്ഫുൾ പീപ്പിൾ എന്നോ വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് എനി പീപ്പിൾസ് ലൈഫ് സ്റ്റോറി, ആസ് യു ഓൾറെഡി നോ, ഒരു 10 yearsന്റെ സ്ലോഗിങ് അവരുടെ പുറകില് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓവർനൈറ്റ് സ്റ്റാർ ആയിട്ട് വരുന്ന ആളുകളെ, ഒരു അത്ലറ്റ് റൺ ചെയ്തൊരു ഓവർനൈറ്റ് സ്റ്റാർ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴും അതുവരെ പുള്ളി കടന്നുപോയിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ട്രയൽസും സ്ട്രഗിൾസും ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. സോ ആ ട്രയൽസ് ആൻഡ് സ്ട്രഗിൾസ് ആണ് പുള്ളിയെ ഈ മാർക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ സജ്ജമാക്കിയത്. റൈറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ ദ ഹോൾ നേച്ചറിന്റെ റൂൾ അതാണ്. സോ ഡോണ്ട് ആസ്ക് വൈ മീ, ദൈവമേ ഞാൻ എന്തിലൂടെ പോകുന്നു, വൈ ഓൺലി മീ എന്ന് ചോദിക്കാതെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ഹോൾ ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ഹൗ യു ക്യാൻ ബിക്കം സക്സസ്ഫുൾ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് important. രണ്ട് major things as an entrepreneur ഞാനൊന്ന് ജോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. കാരണം ഈ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ലൈഫിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ. അതായത് എനിക്ക് 1 to 10 ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ വുഡ് ബി ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഐ ഓൾവേസ് റൈറ്റ്. കാരണം വി നീഡ് ടു നോ our strengths and weaknesses, and we need to know where will we fail and where will we succeed. അവിടെ നമ്മളുടെ വീക്ക് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആവുന്നത്.
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഒരു 5 മണിക്ക് എണീക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 മണിക്ക് എണീക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിരിക്കണം. ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. സോ എങ്ങനെ നമുക്ക് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം? Definitely, you got to know what are your strengths and weaknesses. Second, you remove the temptations and distractions. രാവിലെ എണീക്കണമെങ്കിൽ സ്നൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കാം, യുനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രിപ്പ് പോവാം, ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ട്രിപ്പ് പോവാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ ഹയറിംഗ് ലൈഫില് കുട്ടികള് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല മാം, എനിക്കൊരു ജോലി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജോലി ഓഫർ ലെറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഡേ ജോലിക്ക് വരാത്ത എത്രയോ കുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ഡിസിപ്ലിനിങ് യുവർ സെൽഫ്. ജോലിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3, 4, 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ ആള് ക്രിബ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. They feel like they shouldn't be doing this. So it is discipline and a positive attitude that makes you win in life. Always make a solid plan. ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ലീഡറിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. നമ്മളുടെ പുറകെ കുറെ പേര് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവരെ നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ ഞാൻ എങ്ങടാ പോണേന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ, how would we inspire people? How would we lead people? So ഈ ഹാബിറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് one major thing. It's not easy to do, but it's not impossible also. Follow it religiously, and once habit create ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it is possible that we might fail in it. ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നുണ്ട് 21 days, പിന്നീട് സ്റ്റഡീസ് പറഞ്ഞു 60 days. I believe that it depends upon people to people, how long it takes for a person to make a habit and all. It depends upon people to people. ചിലവർക്ക് 21 days ആവാം, ചിലവർക്ക് 40 days ആവാം. So ഒരു 5ാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ 5 മണിക്ക് എണീക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, don't penalize yourself. Forgive yourself and move forward. That's the best thing to do. The second point I want to emphasize on is persistence. How like we discussed, നേരത്തെ കണ്ട pattern പോലെ nature itself embraces adversity. What is adversity? പ്രതിസന്ധി, അനുകൂലമല്ലാത്ത അവസ്ഥ, അതെല്ലാമാണ് adversity. Right. So ഈ ഓവർനൈറ്റ് സക്സസ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഈ 10 years plus ലോഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ എത്തിയെന്ന വാസ്തവം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, we need to understand that how important persistence is in our life. അതായത് സ്ഥിരോത്സാഹം. ചെയ്ത കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മടുപ്പുണ്ടാവാം, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ വരാം. പക്ഷെ എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ തുടങ്ങി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമ്മൾക്ക് തന്നെ നൽകാൻ സാധിച്ചാൽ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പെർസിസ്റ്റ്. ഈ ഡയമണ്ടിന്റെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോഴും എഗ്ഗിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ബേർഡ് ക്രാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന കഥ പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ പെർസിസ്റ്റൻസ് ആണ് മാറ്റേഴ്സ്. ഏത് ഹിറ്റിലാണ് നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആവാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഓൾവേസ് ട്രെയിൻ യുവർ സെൽഫ് ടു undertake it, skill build it, identify reasons to believe in yourself. കാരണം ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ ഇനീഷ്യൽ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ അത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരാത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒത്തിരി പേര് നമ്മളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടാം. പക്ഷെ യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് എ റീസൺ ഫോർ യു ടു ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ്. അത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക, ഹാബിറ്റ്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യുക. Take help from outside if you need mentors. Take a team for yourself. നമ്മൾക്ക് കൂടെ നിൽക്കാൻ
സാധിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ കൂടെ. അല്ലെങ്കിൽ if it's a company, of course you'll be hiring the right people for you. From Google or any company nowadays hires people with the right attitude. Even before they look at the technical skills, they look at the right attitude. So when in doubt, always remember why you started it. As Lao Tzu said, perseverance is the basis of all actions and all success. ഒരു 1,000 miles journey start ചെയ്യുന്നത് definitely one step at a time. So remember, if there is a will, there is definitely always a way, you know. So that's about it. That's all I would like to share with you today. Like I said, it was just a sharing class. It's not on a training mode, because for the last 7-8 years I'd been running it than being on the forefront, you know. I hope everybody understood and listened in keenly. Are we having some questions right now? Zena, are we taking questions? If we have time. So you said we have time to take questions. Okay, we cannot hear you. Can we have some feedbacks then from the team? If you're referring to a voice or video. No, just on the chat. Audience? Yes, that would be super convenient. And yes, I think we can take questions, like 5 or 6 questions. Is okay. Audience-ന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. All right, thank you so much. Okay, thank you. So Suhail, thank you so much. Thank you so much. വളരെ packed informative session ആയിരുന്നു. ഒരു ലീഡർക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട എല്ലാ ഏരിയയും ക്വാളിറ്റിയും ലൈവിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആളുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തതിലും ഇത്തിരി ആളുകളെ അത് കേട്ടതിലും അവരോട് നമ്മുടെ ടീമിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും മാർക്ക് കരിയർ അക്കാദമിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എല്ലാവിധ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. Thank you. ഇന്ന് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മുടെ ടീം മെമ്പർ നമ്മുടെ കൂടെ ഈ 4 ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ജന, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ ഏരിയകളും പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ യങ് സ്പീക്കർ കോച്ച് ജനയാണ് അടുത്ത സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നത്. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഒരു സെഷൻ എടുക്കുന്നതിന് ജനെ welcome. Yeah, thank you so much. Well, you didn't expect this, did you? I'm sure that you certainly didn't expect this, but let me just share my screen. 1 second. Here we go. I'm so excited. Okay, 1 second. Okay, I'm just gonna slideshow. Y'all can see the screen, right? Can you see the screen? So yeah. So I want everyone to think of a random person in mind. Just think. Are you okay with English, or should I add a little bit of Malayalam? Yeah, I can do that. Would y'all like it? Okay.
Okay, I'm adding a little bit of Malayalam. Okay, so I want you all to think about a person, a random person. ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ എടുത്തിട്ട് ചിന്തിക്കാം. That can be അതൊരു സെലിബ്രിറ്റി ആവാം, നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആവാം, നിങ്ങളുടെ അറിയുന്ന ഒരാളാവാം, അറിയാത്ത ഒരാളാവാം, ജസ്റ്റ് കണ്ട ഒരാളാവാം, ആരെങ്കിലും, just anyone, just take anyone in your mind and say yes, I did. If you did in the chat, say yes in the chat if you thought of some random person. Okay, I'm gonna just say yes because I thought of it. I thought of that random person, so I'm gonna just say yes. And okay, there are yeses coming. Thank you so much. So നിങ്ങൾ എടുത്തൊരു പേഴ്സൺ, നിങ്ങൾ എടുത്തൊരാള് അവരുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാ ജീവിക്കുക, അവരുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? Hey everyone, I'm Zana. I'm a passion empowerment coach, professional speaker, and trainer. And today I'm going to just be like describing you about empathy. Now, leadership എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലീഡർഷിപ്പ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മിസ് നീന ഇവിടെ കുറേ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഷീ ടോക്ട് അബൌട്ട് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് എംപത്തി എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിന് ചെറിയൊരു സെന്റൻസ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറയാന്. ലൈക്ക് ലീഡർഷിപ്പിന് വേണ്ടി എംപത്തി നല്ല സൂപ്പർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ എംപത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ, now if you look into Google, then empathy is just going to be like this sentence definition is the ability to understand and share the feelings of another. നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു സെന്റൻസ് കാണാം, എംപത്തി എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ ഫീലിങ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനും പറ്റും, അതാണ് എംപത്തി. But I feel like എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എംപത്തി is much more than that. ഒരൊറ്റ ചെറിയൊരു സെന്റൻസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാക്കിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അല്ല എംപത്തി. It's much more than that. Look at this quote, okay? What I mean by empathy is putting yourself in other people's shoes, feeling what they feel. So Paul Bloom എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം എംപത്തിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഒരാളുടെ ഷൂസിൽ നമ്മൾ കയറി നിൽക്കുക. ലൈക്ക് ഇപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു ഷൂസ്, ഒരാളുടെ ഷൂസ് അവർ വാങ്ങിയാൽ അത് അവരുടെ ഒരു ലൈക്ക് പൊസഷൻ ആയി മാറും. അത് അവരുടെ ഓണറാണ്, ഈ ഷൂസിന്റെ ഓണറാണ് ആൾക്കാർ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഷൂസിലേക്ക് നമ്മൾ കാല് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അയാളായി മാറും. ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദാറ്റ് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഐ റെഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫാന്റസി ബുക്സ് ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫാന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പം വേറൊരാളുടെ ഷൂസിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുന്ന വെച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വെച്ച് നോക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് പോൾ ബ്ലൂം സെഡ്. And empathy is going to help a lot with negative emotions. Like ഇപ്പോൾ ലീഡർഷിപ്പിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ലൈക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. കാരണം നമുക്കൊരു ഏത് സമയം ഒരു ബോസ് ആവാലോ, എന്തിനൊരു ലീഡർ ആവുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് ബോസ് ചെയ്യാം, ഇത് ചെയ്യ് അത് ചെയ്യ്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം, വെറുതെ ഇരിക്കാം. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് എ ബോസ്, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ ലീഡർ. ഇപ്പം നമുക്കൊരു ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് നല്ലോണം പോക്കണം. സോ അതിനു വേണ്ടി എംപത്തി നല്ലോണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ് എംപത്തി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബോസ് പോലെ നല്ലൊരു ആരോഗ്യൻസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ മറ്റുള്ളവരോട് ഇത് ചെയ്യ് അത് ചെയ്യ് ഇങ്ങനെ കമാൻഡ് ചെയ്യുന്നേരം നമ്മളൊന്ന് വിചാരിക്കുക, ഈ ഒരു അണ്ടർ ക്ലാസ്മെൻ ലൈക്ക് കൊഹായ് ഓർ അണ്ടർ ക്ലാസ്മെൻ നമ്മളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും? വേറൊരാൾ ബോസ് എന്ന് അവരെ തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇത് ചെയ്യും നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും? It's going to be like very bad and you're going to hate the boss. You're going to absolutely hate the boss. So what I'm telling is you can just avoid this negative feelings by using empathy. And then let's take an example. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. എംപത്തി കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഏത് സൈഡ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. You can take the boy side, you can take the girl side, or you can like take any gender you want. And then ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഗേൾ ആണ് എടുക്കുന്നത്, ലൈക്ക് so ഞാൻ
ഇവിടെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ വിചാരിക്കുക, ഓബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിലാകുമ്പോൾ. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെന്താ, മറ്റേ നമ്മുടെ ഓപ്പണന്റ് എന്താ വിചാരിക്കുക? What will the opponent think? Well, he is right too. ഇപ്പൊ നമ്മളാണ് ശരി, അവർ പറയുന്നത് ഞാനാണ് ശരി, നമ്മൾ പറയും നമ്മളാണ് ശരി. അതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞാനാ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓർ ഫാക്ട് അതിൽ നമ്മൾ യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, രണ്ടാൾക്കാർ യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, that's how an argument or something called the debate will start. Argument is something much more like negative than debate. And have you like this person, ഞാനിപ്പോ എന്നെ പറയും ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കുക, അപ്പൊ അവരെന്ന് പറയും നീ ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കുക, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. We would not like that. We would not like that. And ഇതിപ്പം മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഞാനിപ്പം എടുത്തത് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ്, ലൈക്ക് ഹീറ്റഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് വേറെ രണ്ടാൾക്കാർ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നു അവളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വെച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവൾ ശരിയാണല്ലോ, മറ്റൊരു വിചാരിക്കുന്നു ഇവരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വെച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ശരിയാണല്ലോ. So if you think like that, it's going to be very, very much more productive, and the debate is not going to turn into an argument. Like ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി വെരി നെഗറ്റീവ്. നിങ്ങളുടെ ദിവസം തന്നെ പോയി പോകും അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന്, ഇഫ് യു ഗിവ് ഇൻ ആൻഡ് യു യൂസ് എംപത്തി and you tell, thinking from her point of view, she's maybe right. And if you think like that, it's going to make a huge difference. It's going to make a huge, huge difference. And there's this, ഈ ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. This is a matter of perspective. ഈ റൈറ്റിലുള്ള ആൾ പറയുന്നു, റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് whatever, റൈറ്റിലുള്ള ആൾ പറയും it's a 9, ലെഫ്റ്റിലുള്ള ആൾ പറയും it's a 6. And you're like, oh, ഇവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് 9 ആണല്ലോ, ഇവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 6 ആണല്ലോ. Like, come on, maybe you both can be right. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ശരിയാവാം, പക്ഷെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇതിന് 6 ആണ്, ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ശരി, നീ പറയുന്നതാണ് ശരി, വെറുതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണ്ട. ഓക്കെ, ലൈക്ക് we can use empathy to avoid that. And if you just talk it through, like വെറുതെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പകരം നിങ്ങൾ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചാൽ, ആർഗ്യുമെന്റും ലൈക്ക് ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും നല്ല വ്യത്യാസമായിരിക്കും. യു നോ ദാറ്റ് റൈറ്റ്? സോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരിച്ചാൽ, ലൈക്ക് if you're two people, then you give the person chance to talk and make sure that this person gives you the chance to talk, and you're talking like that, and it could end in a handshake, it could end in amazing, it could end in a very friendly handshake, which is going to be very, very positive. Now this is basically empathy in like a picture. ഇപ്പം ഈ ബ്ലൂ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ഗ്രീൻ്റെ മൈൻഡ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇടാണ്, ഈ ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ബ്ലൂവിന്റെ മൈൻഡ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇടാണ്. So that is what is happening. Now there is different forms of empathy. Okay, I mean like empathy നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And these are the things. Okay, നമ്മൾ കുറെ എംപത്തി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കുറെ കൺഫ്യൂഷൻ കിട്ടും. അതായത് നിങ്ങളൊരു റോബോട്ട് എങ്ങനെയാണ്, യു വിൽ നെവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എംപത്തി. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഫീലിംഗോടെ മനസ്സിലാവാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി described in this political or polite way. It's not something like that. It should be understood within the heart. So we're going to mistake so much things with empathy, and I just wanted to tell you on that. And the first one is apathy. I don't care if you are suffering. Apathy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ന് സഫർ ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ apathetic ആവുന്നത്. Okay, now look at these lyrics. Good for you എന്ന് പറഞ്ഞ ഒലിവിയ റോഡ്രിഗോ എന്ന സോങ്ങിന്റെ ഫാനാണ്. I love it so much. And ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലിറിക്സ് ഞാൻ കണ്ടു, 2 ലൈൻ ലിറിക്സ് ഞാൻ കണ്ടു. I thought I could share this because it says, maybe I'm too emotional, but your apathy is like a wound in salt. Maybe I'm too emotional, but your apathy is like a wound in salt. Okay, so what this means here is that, let's take an example. You're a singer, Olivia. Okay, she's going through some emotional state right now. And Olivia, വേറൊരാളോട് പറയാണ്,
അവരുടെ ഫീലിങ്സ് പറയാണ്. ഒലിവിയ അവളുടെ ഫീലിങ്സ് ഇയാളോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഐ ഡോണ്ട് കെയർ, എനിക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പം ഒലിവിയക്ക് എങ്ങനെയാ ഫീൽ ചെയ്യുക? ഒലിവിയ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ മേ ബി ഓവർ ഇമോഷണൽ ആണ്, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആപ്പത്തി ഉണ്ടല്ലോ, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ വോണ്ട് ഇൻസൾട്ട്. നിങ്ങളൊരു മുറിവോ അല്ലെങ്കിൽ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് വോണ്ട് അത് ഉപ്പിട്ട് ഉരച്ചാലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. I can't even think about it. It's going to be so much worse. So if you're using apathy on an emotional person, it's going to make them so much worse. It's like putting wound in salt. It's like it's putting salt in wound. Sorry. Now the second one is sympathy. Empathy or sympathy are the കുറേ ആൾക്കാർ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Let me tell you the difference. Sympathy എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഫീൽ സാഡ് ടു നോ ദാറ്റ് യു ആർ സഫറിങ്. ലൈക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ടേക്ക് എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഓ സങ്കടമുണ്ട് കേട്ടോ, എനിക്ക് നിങ്ങൾ സങ്കടത്തെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ മേ ബി ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു മേക്ക് യു ഫീൽ ബെറ്റർ, ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് എംപത്തി ഇസ് ലൈക്ക് ഐ എം ഹിയർ and I understand your suffering, which is super important for leadership. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ലീഡർ ആയിട്ട് നിങ്ങളൊരു റോൾ മോഡൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന വിചാരിച്ചോ, ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ഒരു എംപ്ലോയി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു, ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല or something like that. And അവരെന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അവർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആസ് എ ലീഡർ you can empathize on them. You can like എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഇസ് കോൾഡ് കമ്പാഷൻ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു എൻഡ് ഓൾ ഓഫ് യുവർ സഫറിങ്സ്. So I'm just gonna like say the difference, which is sympathy is good. Sympathy is important, but sympathy plus a bonus emotion, sympathy plus a bonus emotion is equal to empathy. Sympathy plus understanding is called empathy. And നമ്മളിപ്പം സിമ്പത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സാഡ്, ഓക്കെ, സിമ്പത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സാഡായി തോന്നുന്നു, നിങ്ങൾ സഫർ ചെയ്യുന്നത് സാഡായി തോന്നുന്നു. പക്ഷേ എംപത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സാഡ് ആവും, പക്ഷെ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, നമ്മൾ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. കമ്പാഷൻ is sympathy plus empathy plus a bonus feeling. Sympathy plus empathy plus a bonus hand, like helping hand, is equal to compassion. Like compassion എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പത്തി ഉണ്ട്, എംപത്തി ഉണ്ട്. എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, അതൊരു ബോണസ് അല്ലേ, അതാണ് compassion. I hope you understand. Who all understood, say yes in the chat if you did. Say yes in the chat if you understood what apathy and sympathy and empathy and compassion means. Okay, the trainees' point of views. Of course, I'm thinking like that. Like, if I'm listening to the session, how am I going to like it? എനിക്ക് ഒരു സെഷൻ കാണുമ്പം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്കൊരു സെഷൻ കാണുമ്പം അത് ലൈക്ക് ഒരു നല്ലൊരു കണക്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി എനർജറ്റിക്. ആൻഡ് ഇഫ് ഐ എം തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദീസ് ടു ടോപ്പിക്സ്, സോ വാട്ട് ഡു ഐ ഡു? ഞാനെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഞാനത് കുറച്ച് എനർജറ്റിക് ആക്കും, ഞാനൊരു കുറച്ചും കൂടെ like connecting ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എടുക്കും. That's what I do. That's how we can like deal with empathy. And then comes these misconceptions about empathy. നമ്മളിപ്പം എംപത്തി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളൊരു ഫീലിംഗ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം. Okay, thank you so much for everyone who said that they were understanding. Thank you. നമ്മളിപ്പം എംപത്തി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറേ മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് വരും. Okay, especially when it's a feeling that we cannot exactly describe. So empathy is not fearing what other people think. Okay, ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ മറ്റുള്ളവരെന്താ വിചാരിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ കളിയാക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. That is not what empathy is. Okay, that is definitely not what empathy is. Empathy is being considerate. Yes, that is empathy. മറ്റുള്ളവരെന്ത് വിചാരിക്കുന്നത് പേടിക്കുന്നതല്ല എംപത്തി. മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് എംപത്തി. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ verbally bully ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. This person is verbally bullying you, and instead of fighting back, like verbal bullying is not appreciated, and instead of like
fighting back and saying that you're gonna like you're gonna verbal bully them and like heating their feelings. No, that's not what you do. What you should do is you ask them, are you okay? Because like one of the main reasons that you can start bullying is because you can have like encountered or gone through bullying. So ഇപ്പം മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നത് ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ബിക്കോസ് അവരോട് നെഗറ്റീവായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹൈലി ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരില്ലേ, ഇപ്പം എല്ലാവരും നിങ്ങളിങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ നിങ്ങൾ എത്രയും ഇങ്ങനെ അത് ചെയ്യണ്ട, ഇത് എന്തോ ബോറാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി അവർക്ക് ഒരു സെൽഫ് like they must have an inferiority complex. So maybe that's why. So you ask them, are you okay? And it's most probably going to like change their perspective. There's that one question, that one small question is going to change their perspective, and they might even start to cry. You never know. Like you never know. So that is how you can deal with it. And if it's physical bullying, let me tell you, do not go for it. Do not go for like, do not let them bully you or do not fight back. But instead, you should keep it to yourself, okay? You should like ask for help, or you should do something that can help him, can help that person who's bullying you, and can also help you, okay? And also, empathy is not carrying other people's pain. And one day I was having this conversation. ഞാൻ ഇവരോട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഷീ ഹാസ് ബീൻ ത്രൂ എ ലോട്ട്, ഓക്കെ, like in her past and stuff. She has been through a lot. And while she was telling me this, I was like, that is so much. I can't even imagine myself in that situation. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നില്ല. But what am I doing is, and then she said, no, don't do that. And now the situation imagine ചെയ്യാനേ പാടില്ല. Don't do that. Don't carry other people's pain. And I was like, oh my God, because that is such a thing that I would never expect. So നിങ്ങളിപ്പോൾ ലീഡർ ആണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കംപ്ലൈൻസോ മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈക്ക് സജഷൻസ് അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വർക്ക് നിങ്ങൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യല്ല. അത് അങ്ങനെയല്ല എംപത്തി വർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് എംപത്തി ഇസ്. But instead it's like understanding how much they're working and feeling what they feel. And the key question to empathy is, how would you feel? Let's take an example. Okay, let's take an example. Okay, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ഒരു ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റിലാണ്, നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒരു ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റിലാണ്, നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണേ, നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഞാൻ വിചാരിക്കും ആ ഒരു പേഴ്സൺ ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യും. ഇപ്പം ഞാനാണ് ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഓക്കെ, ഇപ്പം എൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വെച്ചാൽ, if they're asking me how I feel, and if they're asking me if I'm okay, and then inquiring about me, and then not pushing me too hard, and then I would like it if they would like distract me from it. So ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും, how would you feel? Do you want to talk about it? നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? If it's a yes, then listen to it. If it's a no, then don't pressure them. Okay? നമുക്കിപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇത് പറയുന്ന പ്രഷർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ. സോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പ്രഷർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. And then you can ask them like, do you want to get ice cream, and talk about it later, which is going to make them feel so much better. It's going to make them so much better. So it's like നിങ്ങളോട് ഇന്ന് ചോദിക്കാം, ഞാൻ ആ സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും. Okay? And then look at this. How would you like it if the mouse did that to you? So ഈ ഒരു ഗ്രാമ ഈ ഒരു കാറ്റിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ കാറ്റ് അവിടെ കണ്ടോ ഒരു മൗസിനെ കൊന്നാണ്ടോ? It's dead, I think. It's kind of dead. ഈ ഒരു കാറ്റിനോട് ഗ്രാമ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇപ്പം ആ ഒരു മൗസ്, ആ ഒരു എലി നിന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും? നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ?
Obviously, no. So this is just a photo and an example of how empathy works. Like, you should ask this to yourself. And then let me tell the example of my pet. എൻ്റെ ഒരു പെറ്റ് കൊക്കറ്റയിലാണ് ജയ്. സോ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അതിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജയിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഈറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഫുഡ്. ലൈക്ക് ജയിൻ്റെ ഫുഡ് ഒരു ഫോർമുലാണ്. ഓക്കെ, ഒരു ഫോർമുല പൊടി അതിൽ ചൂട് വെള്ളം ഇട്ടിട്ട് കലക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ജയിന് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ കൊടുത്തപ്പം അത് കഴിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് കഴിക്കാത്തത്, നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. So what I did was I imagined myself as Jay. But ഞാൻ Jay ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാത്ത കാരണം എന്തായിരിക്കും? Obviously I'm super hungry. So what must be the reason that I'm not eating my food? So എന്തായിരിക്കും കാരണം? അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, ഞാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കി വെച്ചത് കുറേ നേരം മുമ്പേ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൂട് കുറഞ്ഞു പോയി. ലൈക്ക് ഈ പെറ്റ്സിനൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ. സോ ഞാൻ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം കുറച്ചും കൂടി ചൂടാക്കി എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ പിന്നെയും കഴിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്തായിരിക്കും കാരണം? ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഫോർമുല ഭയങ്കര ലൂസായിപ്പോയി. ഒരു വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനും ചെയ്തു, കുറച്ചും കൂടി പൊടി ആഡ് ചെയ്തു, കലക്കി കൊടുത്തു, ഫുള്ള് കഴിച്ചു. Good news. And this is like how using empathy on someone works. ഇപ്പൊ ഞാനാണ് പേഴ്സണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും കാരണം ഇങ്ങനൊരു ഒന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാനോ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനോ എന്തായിരിക്കും കാരണം ഞാനാണെങ്കിൽ? I must be going through something. So these are the things that you can tell yourself or ask yourself. But let me tell you something. Okay, ഞാൻ കാര്യം പറയാം. നമ്മൾ ആനിമൽസിനോട് ഓവർ എംപത്തി യൂസ് ചെയ്യാത്ത നല്ലതാണ്. ബിക്കോസ് ഒരു ഹ്യൂമൻ്റെയും ഒരു ആനിമലിൻ്റെയും വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വേറെ ഇതാണ്. ഓക്കെ, യു മസ്റ്റ് ബി തിങ്കിങ് ഒരു തത്ത ഒരു കേജിലാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഞാൻ ആ തത്തയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ കേജിന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു, പാവം തത്ത എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഈ തത്ത എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ കേജിന്റെ പുറത്ത് ജീവിതം ഇല്ല എന്ന്. സോ ആനിമൽസിനോട് ഓവർ എംപത്തി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. I wouldn't suggest that, but use empathy on like people and their emotions, especially when empathy is something that is really related to emotional intelligence. We're going on. There are different types of empathy, 3 types of empathy, and the first one is cognitive empathy. It is having an understanding of how someone feels and what they may be thinking. So കോഗ്നിറ്റീവ് എംപത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഒരു സ്ട്രക്ചർ, ഒരു സ്കെൽട്ടൺ ഉണ്ടാവും. ഇവരെങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന, എൻ്റെ ഫീലിംഗ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അതായത് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ കണ്ടോ, ഹീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്രോക്കൺ, ഈ ഒരു കാല് ബ്രോക്കൺ ആണ്, ആൻഡ് there's pieces left. And this person is using empathy on them, and this person is not getting the exact same thing. ഈ പേഴ്സൺ എക്സാക്ട്ലി അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല, അതായത് ആ ഒരു കാലിന് പരിക്കില്ല, but he's feeling, he's understanding how that person may feel. And the second one is the emotional empathy. It is when you feel the other person's emotions alongside them, as if you get caught in these emotions. So emotional empathy എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഫീലിങ്സ് നമ്മൾ അടുത്തിരുന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുക. അതായത് ആ ഒരു ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ പിടിച്ചെടുത്ത പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് emotional empathy. And then comes compassionate empathy, which is feeling someone's pain and taking action to help. Compassionate empathy, ഞാൻ കമ്പാഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. സോ കമ്പാഷനേറ്റ് എംപത്തി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എംപത്തി ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, നോർമൽ എംപത്തി ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നു. ആക്ഷൻ, that is how compassion works. And yes, these are the 3 types of empathy. Cognitive empathy is the desire to understand. Emotional empathy is the desire to feel. Okay. Emotional empathy is the desire to feel. Compassionate empathy is the desire to help and support. Now, empathy il ningal manasilakiya karyangal endanu just chat il paraya. What did you understand by empathy? Just tell me. How can it help with leadership and stuff? So what did you understand from this session? Just let me know what everything you understand.
And let me just like put my phone on do not disturb mode as we discussed. Okay, bye. Let me know, what is it? What did you understand? I believe that you are like writing it down because it's like taking some time. Okay, I'm gonna write something. Empathy is putting yourself in another person's shoes. Okay, I put it. Muhammad Salik said sharing each other. Well, we could say that is right, but not literally right. You know, sharing each other really has another meaning. It's like sharing body parts with each other. But thank you so much for like, you're the first, okay? Muhammad Sali, thank you so much. Mr. Nagesh Kasarko helps helping others as if you are suffering. Okay, that is one definition of empathy. That was really good. Thank you so much. What else? What else is it? Okay, I'm gonna wait, but let me just finish this presentation. And that's it. Thank you. Thank you so much. And I'm like really waiting for everyone to let me know what you understood by empathy. It's 8:38 p.m. right now. Feeling the same feeling. Okay, that might be right. Yes, feeling the same feeling. If you are feeling Miss Minama, I should be able to feel it. And yes, you are absolutely right. Thank you so much. Understanding each other, absolutely. Yes, it's right. Understanding each other, it's important, and it's another definition of empathy. So, Mr. iPhone 11, thank you so much. Anything else? Okay, if there's not anything else, I'm just going to hand over the stage to so. Thank you. Thank you so much. Yes, thank you, Zana. Thank you so much. യെസ് 4 ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേണിയാണ് കറക്റ്റ് കൊണ്ടുപോയത്. ഇവൻ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ലീഡർഷിപ്പ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനർ സമ്മിറ്റിന് ശേഷം പിന്നീട് വന്നത് ലീഡർഷിപ്പ് സമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ഓരോ സ്പീക്കേഴ്സിന്റെയും സെഷൻസ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് നടന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഡോളി മാം, ദെൻസന, രണ്ടുപേരുടെയും സെഷനിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെഷനെ കുറിച്ചിട്ട്, ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായിരിക്കും? പെട്ടെന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. സൂപ്പർ. യെസ്, സൂപ്പർ, എക്സലന്റ്, very very nice, excellent. Yes, yes. Thank you so much.